E aí, seus porra, como vocês estão? Bem-vindos ao possivelmente, não sei ainda, o último episódio de Slay the Princess, The Priest and Cut. Eu ia falar de novo Cry of Fear, é o costume, mas vamos lá. É a entidade lá, o siga, que toda vez aparece no final dos ciclos. Disse que eu só precisava levar mais um aspecto pra ela. Então vamos fazer esse aspecto valer a pena, hein? Tô gravando esse vídeo, tá lançando o episódio 5 ou é 4, acho que é o episódio 5, isso mesmo, 5. Episódio 5, tá 50% ali no YouTube, lançando. E é no Natal que eu tô gravando, é dia 25. Já quero aqui primeiramente desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, caso eu não lance vídeo até lá. Que vocês tenham saúde, paz, pra vocês e suas famílias. Que vocês consigam realizar seus objetivos, ter um ano tranquilo, né? Sem tantas adversidades. É isso que eu desejo para todos nós. Abaixar um pouco aqui o volume do jogo, opa, das vozes. Tava alto, tá vendo as gravações. Tem uns bichos aparecendo aqui na tela. Sai, caralho. E vamos lá, último episódio. Carregar jogo. Domingo, dezembro, dia 22. You're on a Vamos lá. path in the woods, and at the Vou end of passar. Vamos ver o que é que eu faço. Vamos testar esse diálogo aqui. that's the spirit. Assim que se fala. Obrigado. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Tá, vamos passar aqui o diálogo que a gente já viu. Não vamos repetir. Vamos atrás da princesa logo. Será que vai ter alguma coisa diferente? The interior of the cabin is almost in. Tá, vamos lá. Vamos pegar o punhal. You take the blade from the table. It'd be rather difficult. Vamos entrar no porão. Eu vou tentar soltar a princesa agora. Não, vou matar ela, foda-se. The door to the basement creaks open, revealing a staircase. Tá, vamos lá. Oi. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Descendo, então. Cara, eu não trouxe a raquete, velho. As munições You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Por enquanto pra ver as munições que eu tô aqui. Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or É something? isso mesmo, novinha. Ainda não decidi. How about you drop the knife and the two of us just talk? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. But killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Pois é, mano. Solta aqui a The faca. blade tumbles out of your trembling hands and Vamos ver o que ela drops to tem a the floor dizer. with an Não sei se eu já unceremonious soltei, mano. Nem clap. me lembro mais. Thank you. De nada, novinha. Against your conversar. better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Tá. So here we are. What an awkward start to a relationship. Como é que eu posso mentir? Ela não vai dizer o nome dela, mano. Eu não sei o que falar, velho. Eu já testei esse diálogo aqui, né? Então não vou fazer de novo. Eu me lembro, né? Que ela vai falar ali. Relacionamento, que são duas pessoas, sei o quê. Como eu tiraria daqui? You can't. Don't bother. Eu tô blefando, tá? Eu não vou I'm tirar ela, guessing não. you don't have the key then.
I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Quem ele prendeu a princípio, mano? Well, we can always put that knife to good use. Tá bom. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Manda você cortar seu bracinho, depois corta sua cabeça. She isn't suggesting what I think she's suggesting. Tá assim? She is. I'm sure of it. Eu já testei isso aqui também, então não vou nem tentar de novo. Certo, quanto você tá aqui embaixo? Too long. Note the lack of detail. Tá bom, mano. Você sabe que eu tô aqui pra te matar? Do you? Não. You're lying. É verdade, né? How does she know that? Don't think that just because I'm the one in chains, it means you have a right to Na interrogate verdade é me. assim, mano. Qual é o seu nome? Eu sei que She ela não vai dizer, hesitates mano. before You can address me as... Again, she... Tá, mano. Era conversando. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. Vou tirar você daqui. Oh, you have to be kidding me. Ou não, narrador, eu vou saquear You ela. walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them Pô, apart. mano, essa porra num frango gigante não consigo quebrar as correntes, velho. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Doubtful. Ah. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Verdade, mano. Tá, vou conferir o andar de cima, velho. I'll be here. You Okay. attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into Eita, fui place. trancado, princesa, e agora? Is someone else here? Tenta You abrir a try the porta. door, but it's locked from the Ah, outside. vamos pra essa porra, velho. É uma porta de madeira, You're caralho. here to slay the princess, and you won't leave until the É, foi o task narrador is que fez done. isso, velho. Your shouts and pleas are met with silence. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, Tá and you bom. won't Eu leave vou until the decepar task mão is dela, done. então. Vou voltar, velho. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Matar ela, simplesmente matar ela é muito mais fácil. Easier for whom? Easier for everyone. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Foi, vice novinha, e agora? The knife. Pick it up and cut me out of here. You won't like what happens if you do that. Mano, salvar a princesa, velho. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, Aliás, eu just tô above armado, the né, pô? Eu massive, posso simplesmente unyielding cortar chain. ela. You cut into her flesh. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long you're able to crack through bone and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. She didn't so much as utter a sound. Pois é, né, bicho? Ou ela perdeu a sensibilidade dos braços, ou já sabemos, né? Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Eu te salvei, princesa. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Também já fui tudo, já foi um dragão, já foi um capeta, já foi um dinossauro, já foi um fantasma 2 vezes. Thank you. Now let's get out of here. Vamos. Tu me traí, boy. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No,
As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Oxi. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. Stop that. I thought this was a little too easy. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Eu acho que eu me arrependi, boy. Eu devia ter matado ela. Stop it. Stop resisting me. I am trying to get you out of here alive. The blade. Move the blade. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Tô lhe ajudando, princesa. Tu me traí, boy. I'll make this quick. She steps forward and pries the blade from your rigid hand. Maybe I'll see you in another life. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. E eu morri. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. Pô, mas você me traiu, Hope it narrador. was worth it. A prisioneira. Vamos ver, mano. Pô, mas ela me matou com facilidade, velho. You're on a path in the woods, and at the end of you're here to Tá. Tá aqui, seu my cretino. tricks. What on earth are you talking about? We've just met for the first time. Don't forget what he did to us the last time around. I wouldn't Zética. trust a word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. Não, não vai valer a pena, pô. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened last time, maybe it's best to keep Mas it será that que a way. princesa se lembra que eu tentei salvar ela? You know I can hear you two, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. And Vamos as lá, far velho. as trying to help her goes, need I remind you how catastrophically dangerous she is to the world at large? I told you about the stakes of this situation less than a minute ago. Com certeza, mano. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it... Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. The absolute irony. Well, that's one way to put it, I guess. You really don't remember what happened last time, do you? You practically forced the princess to kill us. That doesn't sound like the sort of thing I'd do, which is honestly all the more reason for you to not buy into whatever self-delusions the three of you are crafting. But this is a thought experiment, so I suppose I'll continue to give you the benefit of the doubt. If I did practically force the princess to kill you, it was probably for a good reason. Did you try and free her? Did you say something really mean to me? Because if I really did what you said I did, you probably deserved it. I'm a professional, after all. Sure you are. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time, if it's the latter, what do you think happened after? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she... What a conveniently ambiguous group of things for her to ruin. For all we know, the princess left the cabin and never saw another soul. Pois é, que nem a gente naquele outro mundo. Oh, how I wish that were the case, but if the princess weren't a certain, inevitable threat to the world, the four of us wouldn't be here. You're talking in circles. No, I'm talking in facts. Just be quick about it. She just can.
Believe me, I Vamos wish I saber could mais da tell you lore more, da but you'll just princesa. have to trust that what I'm saying is true, and that, despite it all, you're fully up to the task that's been given to you. You haven't given us an ounce of proof. You do know that, right? What proof could you possibly... Literally anything. Fine. Check your pockets. Eu tenho nos bolsos. You put your hands in your pockets and pull out an envelope with the words, "The Evidence," written across the front. Within, you find a note in your handwriting. It reads, "The princess will end the Caralho, world if you o don't narrador stop botou her. agora no meu bolso This fica vendo. is an Esse narrador é immutable truth." ardiloso, pô. That doesn't prove Mano, anything. How do we know you didn't just forge our handwriting? I wish I could tell you more, but there are some rules I have to follow for all our sakes. Please just trust that these rules are in place for a reason. I'm on your side. Por que ela tá presa? Quem prendeu ela? E se ela é tão perigosa? Quem prendeu ela? Por que não mataram logo? Porque mandaram um único ser humano ir atrás dela? Porque ela tá numa cabana e não numa prisão de segurança máxima? You mean you're on our side as long as we do what you tell us to? Exactly. Because you not doing what I tell you to do means you're putting the world at risk. I think we've got everything out of him we're gonna get. Quem atracou o porão? O que é esse lugar? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Look, Boa pergunta. I'm not supposed to say this, but Isso é especial. it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Será que é porque eu sou uma galinha gigante? Oh, Urubu? I didn't know we were special. Of course you're special. Why else would you be here? Pois é, né? Yes, Especial, sou da pai. right. We're here because Pô, we're mas só toco special. pra caralho, mano. Não tô escutando nem minha voz. Look, you're annoyed Abaixa that you're aqui o volume here. do fone. I get it. I'm also annoyed that I'm here. But we're all in this together, and we're dealing with a bit of a ticking clock right now, so please just get to the cabin. Não, nada disso. I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Nada Not to disso. sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to trust me here. De jeito nenhum, cara. Vou embora. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Pra cá, mano. A warning before you go any further. She will lie. Yes. Did you just say wink out loud? Piscadinha, deixa eu ver. O mínimo. Não acredito em uma só palavra diz. Sim, eu sei, não acredito em uma só palavra que ela diz. É só entrar, pegar a faca e fazer o que ele deve. Piscadinha. No, I didn't. Wink. Just ignore this clown and focus on the princess. Olá, princesa. Como é que você está agora? A prisioneira, né? The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Pegar o punhal, né? You take the blade from the table. It will be difficult to slay the prince. Good idea. Much better to be armed than to go in with blind hope alone. Ele tá no porão. Isso que ele vai dar nada no. Como sempre. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. Is that a visitor I hear?
Please, come downstairs. Does she remember us? Será? Acho que lembra, mano. You walk down the stairs and lock eyes with the Eita princess. porra, mano. She looks up at you, the heavy collar around her Ela neck tá clanking normal, loudly véi. as she moves. The chains Cara, binding ela both her parece wrists to the far mais wall, inofensiva, joining the mano, não sei metallic dizer. chorus as she adjusts her hands in her lap. Nossa, velho. Não entendi dessa paradinha aqui, dessa corrente desatada, velho. Todo mundo tem uma corrente desatada. So much for cutting her out of here. Do you hear yourself right now? Cutting her out of here never should have been on the table. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so Eu acho, eu tenho uma obviously teoria de useless. que tem outra pessoa presa aqui, mano. Nessas correntes. Talvez o narrador, talvez a entidade, talvez o próprio protagonista aqui, o frangão gigante. Vamos ver, né? That was there last time too, wasn't it? It was. What an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. Ah, tá mais pacífica agora, mano. Vou sentar com ela, mano. Por que não? You step towards the princess, but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. Pô, mano, ela tá normal, velho. Tá tão massa, velho. Ela não virou um demônio, não virou um dinossauro, não virou um leão, não virou um fantasma, não virou um zumbi. Eu gosto dela assim, ó, dessa carinha. There's fine. I'd prefer we keep some distance until we've sorted this out. Oxi. Já que você tá assim, não seria muito difícil, né? Né, safada? Mas eu não vou pensar nisso, até porque isso é crime. Tem ninguém olhando? Tem ninguém olhando, mas isso é crime. Crianças não façam isso. That's reasonable. We do have a weapon. Might as well put her at ease. Nossa, velho. Ela se matou com a gente, velho. Você tá mais perto. Do you think this is a game? Do you think these chains take away my say in things? As you move towards the princess, she stands, her chains clinking as she wraps them around her fists. Nem fudendo. In an instant, they're around your neck, both of you dropping to the ground as she pulls them taut, bracing her body against yours as you struggle uselessly. Eu não salvei. The metal chains constrict around your windpipe as the princess heaves with a muscled intensity. Drop the knife or you die. Tá bom, What is she solta. doing? We weren't trying to attack her. I can see where she might have gotten the wrong idea. She doesn't have much agency here. Would we have trusted her if the roles were reversed? I don't know. How about we think about the nuances of interpersonal relationships when we're not being strangled? How many times did I warn you she's not to be trusted? But while strangulation can be very distracting, she's not armed, and you have your pristine blade. Eu vou dropar a faca, mano. Soltar. As your weapon falls pathetically to the floor, the princess releases you from her stranglehold, Eu confio na shoving you princesa. away with a swift kick. Your hands test the bruised flesh of your neck as you regain your senses, watching with a dazed expression as the princess snatches up the blade. That wasn't so hard, was it? Oi, minha princesa, vamos conversar agora. She pulls up her hair, smiling slightly, as she raises the blade to her throat. You can stay right where you are for this next part. What is she doing? Nossa, ela vai cometer... automorte. She doesn't say another word as she cuts into her own neck. No! Puxa essa porra, por que não? Her eyes stare forward, unblinking, as she saws through skin, veins, cartilage. At last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck. I'll be damned. She's actually doing your job for you.
Why would she do that? É poder de persuasão, né, do pai. Huh. So that's her play. Killing herself? She isn't dead yet. Ah, meu amigo, mas com isso aqui, se ela não morrer... Finally, you hear a snap. Her eye twitches. Pronto, There's salvei o an mundo. uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half-wink. Her head twists slowly to the side, flopping to her shoulder, and her neck Nossa. opens. YouTube vai dar o caralho que isso aqui, mano. Puta que pariu. Ah, não, vai. Decepção é foda, né? Decapitação é demais já. The remaining tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. Oh no, oh no, oh no, what did we do? Can we put it back? Please tell me we can put it back. The princess's eyes stare up at you. Dead. Congratulations! You saved the world. Mais ou menos. So I guess that's it. What a way to go. But she is gone, isn't she? Rapaz, eu tô arrependido. Era pra eu ter sentado onde ela pediu, mano. I hate this. Can we just get out of here now, please? Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. Now hold on, she's dead. So what's the rush? What's your angle? I don't have an angle. I'm just looking forward to putting all this behind us. I'm sure you can understand that. Look, I'm just not ready to put my guard down. It's best to keep sharp. She wouldn't have done all that without some kind of reason. You're just wasting your energy. The danger has passed, and now we can all relax and enjoy your reward. Levar a princesa comigo. Ugh, fine. You pick up the princess's severed head, its neck stump still oozing bodily fluids. Then make your way back upstairs to the first floor of the cabin. A cabeça dela não vai reviver não, né? Did you see that? I could have sworn she moved. Nossa, mano, ela tá... Ai, ela tá viva, bicho. She didn't. She's dead. But what if she's not? Are you listening to yourself? Ela se mexeu, eu vi, why hein? decapitation Mexeu is as lethal. pálpebras dos olhos, hein? Eu The vi door to essa your porra. bountiful reward is right in front of you. All you have to do is open it. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Nossa, mano, essa puta tá viva, mano. Only a Ué. world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is... Wait, no, that's not right. Well played. Boa jogada. Não entendi. Ela tá viva, mano. This is the end of the Cabeças world, isn't rolar. it? I always thought I'd at least have time to explain myself before I had to watch it happen, but it's already... Eita, é o fim do mundo, não é? Eu sempre achei que ao menos teria ter tido explicação de ter que isso acontecer, mas já. Over? Is he gone? E aí, princesa, me explica como é que você tá viva mesmo depois de ter cortado sua cabeça. But we're still here. Maybe it wasn't the end of the world after all. Maybe it was just the end of his. Enfim, vamos lá, né? Thanks for carrying me up here. I had to take it on faith that you would know what to do. I'm glad I was right to trust you. So, this is the outside. Maybe it's just my lack of body, but it's colder than I expected. Ah, é claro. As mãozinhas. Tá, você não teve chance de responder e nem terá. É hora de partir. A memória retorna. She's gone. Where did she go? And is that a... Vamos aproximar do espelho. Você se aproxima do This espelho. doesn't feel... You're right. Pera aí que eu não li direito não.
Espera, dei double click sem querer. Isso não parece certo, parece diferente, definitivo. Tem razão, parte de mim que era verdade, mas algo forte me impede. Medo. As vozes, não sei de que. Vamos ver como é que eu tô agora. Silêncio toma conta ao avançar, eles se foram novamente. No espelho sempre os faz desaparecer, mas você precisa ver o que há nele. É eu. E eu não sou nada. Não tem eu. Olha eu aqui, ó, um urubu. Mas isso não pode estar certo. Você não pode ser nada. Você concentra novamente seu olhar. Então percebe no reflexo um semblante tênue e velado às sombras. Sou eu. É meu primo, pô. Como é o nome do corvo lá do pica-pau? Jubileu? Esse aqui é o Jubileu, meu primo, pô. É ator. Participou em pica-pau. Olhos famintos. Você sou eu? What I am. Caralho, mano. O narrador é a porra do urubu também, bicho. Eita, caralho. Não sei se vocês estão vendo, mas meu mouse agora virou um urubu, pô. Eita, porra. Um zóio. Não é mais minha garra, nem a porra da faca. É a cabeça de um urubu, velho. De um corvo. The narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Meu filho, eu matava a princesa e ela voltava em forma de capeta. Com 4 metros de altura, 200 não, meia tonelada, pesando meia tonelada, mais músculo que o Léo Stronda, o Renato Cariani e o Júlio Balestrini juntos. Você vem me falar merda que eu vou matar essa porra? We've already crossed the point of no return. There's no saving me now. Not that there's ever been much of me to save. Caralho. O que eu vou fazer? Vou salvar. Aí vou ficar voltando pra perguntar a ele. Por que você é algo parecido comigo? Oh, I'm nothing like you. I'm an echo. Likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Of course. That is by both necessity and design. This construct you're in exists in many places at once. Any time you failed, any time you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. But you'll be awake soon, and then it won't be able to work like that anymore. Eita porra. Daqui é o que é a princesa? Você a criou também? She is the shifting mound,
the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. Então, pô, ela é a mortalha inquieta, o fluxo e refluxo, a capacidade de mudança. Ela é a transformação ou grande parte disso. A natureza dela é a razão da minha morte. Ela é um reflexo de como os outros a veem, mas o eco não é capaz de observar, não da forma como as pessoas podem. So I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Nobody alive has done anything to you. I'm all gone. But if you and the princess want to smite the rest of them for the crimes of a dead man, if you really want to be that petty, there isn't much I can do to stop you. Caralho, é muitas perguntas aí que eu quero fazer todas. Qual é a verdadeira identidade? You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Tá. Tem mais 3 perguntas. Depois eu recarrego o jogo e faço as outras. Of course not. The only way this construct could function was if nobody knew what it was doing. But the bones of the universe are old. It's on the cusp of its dying breath, and the people out there are consumed with thoughts of oblivion. When the patterns are wiped from the sand, when the board is reset, who will remember them? All I've done is give them a chance to live outside of the shadow of the end. 4 no caso. Aqui, essa pergunta é boa, hein? Her nature as the shifting mound makes it so nothing can last forever as it is now. It wouldn't matter how long the two of you waited. Eventually she would find a way to leave. And then everything would change. Everything would face oblivion. And until then, the clock ticks on. Massa. Yes, you will. But it will all be worth it. Não quero matar a princesa não. Morte do autor, esgota as perguntas. Não seja por isso. Não seja por isso. Aqui. Oh, I'm nothing like you. Não sou nada como você. I'm an echo. Likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can... Acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu fui burro agora. You were either going to have seen all this, or you weren't going to have seen all this. This is worse, but you still have an opportunity to save the world. You can still slay her. Desgraçada, morre. Caralho, matei. Aqui. No, I'm not a part of you. But that's all a matter of perspective, isn't it?
From one vantage point I must seem wholly foreign, but from another, well, all the versions of me that have existed have collectively heard your every thought and driven your every action. If that isn't being part of you, then what is? Faz sentido, mano. Esse jogo é muito maconhado. A construct. It was supposed to keep the two of you trapped here until the job was done, and it was supposed to guide your hand to help you see things through. The construct you're in exists in every world at once. Any time you failed, any time you thought yourself dead, it would restart and shunt both you and her into a new world. Então aquela porra daquela entidade é o construto? But you're waking up to your true nature now. It won't be able to work like that anymore. I do. The people out there are real. No matter what you do to them, no matter what you enable, I want you to remember that. Nobody alive has done anything to you. I'm all gone. But if you and the princess want to smite the rest of them for the crimes of a dead man, if you really want to be that, soon I'll be gone entirely, and you'll be left alone with your final choice. So allow me to make my final request. The princess contains death itself within her, but I wove you into being with all the power you need to destroy her forever. Do it. Slay her, and rid the world of death and Eu não sei suffering. se eu tô entendendo da maneira literal, mano, mas se eu, porventura, matar a princesa e liberar a morte pra todo mundo, as coisas vão continuar do jeito que estão na nossa, né, do jeito que a gente conhece, é isso? E se eu ou melhor, caralho, falei errado. Se eu matar a princesa e livrar a morte de todo mundo, a gente vai sofrer com algumas coisas, superpopulação, não sei o que. Aí vai ser muita gente para pouco espaço, muita disputa de emprego. Não vamos deixar no seu ciclo normal, né? Deixar a vida no seu ciclo normal. Afinal, nós estamos aqui, né, para viver, reproduzir, pagar conta, como é que eu disse, morrer. Não tem sentido pegar a vida eterna. Será que eu entendi certo, né, esse conceito? Aqui, ó. She is the shifting mound, so I tucked a part of myself into the fold. Seems that every... Vou mentir pra ele. Are you lying? I can't tell. But I've said my piece, and my time is up. Tchau, narrador. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Na verdade, nem sei se eu vou matar ela ou não. Tem outra muriçoca aqui, filha da puta. Ei, volta aqui, cacete. Foi embora. O narrador morreu, gente. No momento em que outro fragmento de vídeo se estilhaça, você vê o seu reflexo mais claro do que nunca. É o silêncio inabalável, tudo isso é você. Você é o silêncio inabalável, um Deus vasto e emergente. Finalmente tinha chegado a hora de se despertar, tudo isso é você. Ó, consegui até a cabana pela última vez. O coração esperto, leve a cabeça da prisioneira para ela. Você chega ao cerne de tudo, não há um aspecto final para encontrar, não há nada. Oi, entidade,
finally see me. Rapaz, você não é muito gostosa não, vai. Não vale a pena te comer não, mano. Vai se ver que isso aqui, ó. Tu disse são princesas? It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Você conhece o Eco? Ouviu nossa conversa? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Eu sou inabalável, mas não sei bem o que significa. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. O que vai acontecer agora? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Caraca, When the chamou de echo merda, mano. spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Aqui, essa aqui é uma boa pergunta, hein? If you're saying that, it's because you don't yet understand. But we cannot use words alone to grasp at things that words cannot express. And you cannot. Violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. To question everything is to deny the truth in front of you. To live alone within the caverns of your mind is to trap yourself in them forever. Princesa? But you found me, and we chose to trust each other for no reason than the sake of believing in something that wasn't us. Ih! Shared skepticism blossomed into freedom, but we needed to walk a path together to bloom. Would you stop our journey now that you've seen its beginning? What of those in the worlds beyond? Would you erase their paths to stop them from going astray? Nossa, eu ia derrubando meu negócio aqui. Vamos ver, velho. Você interromperia nossa jornada agora que viu como ela começa? E a daqueles que vivem em um mundo além apagar as trilhas deles para impedi-los de se desviar? Eu não entendi nada, mano. Não tô entendendo nada, cara. De afirmação deste aspecto diretamente. Eu vou salvar, mano.
Oh, is it not? Perhaps you can enlighten me. Eita porra. Não entendi, mano. Ah, tá, vou subir, né? Aqui, vou seguir. You cling to emotions filled with suffering. There is beauty in ugliness, and love in conflict. You Oh, are boy. devoured. Pray for something bigger than you that stalks and slinks in shadows. Ah, eu tô na visão dela, pô. Agora que eu vi. Nossa, agora que eu me dei conta que eu tô na visão dela, pô. But we had a dance unfinished, and in the pitch black of the earth we found it, at the tips of claws and the edge of blades. The dance is its own truth. It is the movement that matters, not the pause you mistake for an ending. You are the whole of reality. Depois eu vou tentar outro caminho, velho. Agora é o fantasma. Pretends to protect us from loss. To fear death protects from losing a body. Pulmão, To fear coração, ruin protects from fígado, losing status. nervos. To fear Esse foi esse rejection episódio. protects from being known. But losing a body is contained within having a body. Losing status is contained within having status. Being known is contained within being conscious. It is in the nature of all things to transform, to go from known to hidden to known again. But when the ceaseless impermanence of all things strips Cara, não tô away the entendendo nada, velho. priority of endings, what remains of fear? Is it a shelter protecting you from itself? Or is it a shelter you took fear Cala a boca, and Kanga. walked with it into the unknown? And through that, you feared nothing. I could ask you the same. There is only room for one of us to be born here, and I know it to be you. We are each other's mirrors, and are we not divine? Verdade. O capetão me estraçalhando. Is it their body? Is it all of their body? Pluck the eyes, peel the skin, strip the tendons, mince the meat, grind the bones. When it is all gone, do you still have who you started with? A person is not a body. Death is a transformation into something new. It is only bodies that fear it. Why would I stoop to your level when I'm offering you ascension to mine? It's so peaceful here. Beautiful, eternal, but ever-changing. You are a
Is it by the design of our conflict that I cannot win? Or are you just that fervent in how you cling Eu to falei que eu tava de delusion? boca cheia, tá, gente? Eu vou ler agora. Valeu. Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to everything it isn't. There is no constant. There is no center. Open your eyes and accept what we are. We can leave this prison together. Tá, vou voltar, gente, porque eu tô querendo ver uma outra perspectiva, tá, mano? Tá, foda-se. Você vai responder diretamente. Morre, caralho. The path only ends when it becomes a new beginning. To see those seams as finality is to pass over them with closed eyes. You speak of me as if I am a ghost, but I am you, but we, the damn. Tá, tô... Death is a fantasy. Only those who lack perspective see it as anything other than transformation. Tô indo mais rápido porque eu tô com pressa, tá, mano? Sai daqui, velho. Puta que pariu, que muriçoca chata do caralho, mano. Others cling to fear because they have not yet seen beyond it. That cold fire has left your eyes. Are you finally willing to look? A person is not a Acho body. feio, mano. Death is a transformation into something new. It is only bodies that feel it. You have never. Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to every. There is no constant. Open your eye. Tá, agora é o último. Prometo que é o último, tá, gente? Carregar, mano. What you mistake for lecture is merely observation. I only want to help you. You can vainly struggle against me. Agora é de Follow verdade, hein, tá? the rhythm of our movement and find our freedom. Agora vou voltar mais novo. É que eu não me lembro, velho, o que aconteceu com essa porra aqui. Foi aquele último episódio? Foi que eu matei ela?
não sei, velho. Eu preciso fazer uma pesquisa aqui, gente. Rapidinho. Eu não tô pegando backseat, viu? Não quer dizer que eu tô pegando backseat não, que eu não tô não. É só uma pesquisa rápida aqui. Tá, vamos lá. Já fiz as pesquisas. Não ajudaram em nada, né? Mas tudo bem. But violence has defined the flow of everything between us. Do not deny what we are. Eu não entendi, And do mano. Essa not porra. color our conflict with fear. Não entendi, velho. Essa porra vai querer matar todo mundo de uma vez ou vai deixar a vida como tá? É isso que eu tô querendo saber, cara. E o jeito que ela tá falando, parece que ela vai lançar um meteoro no planeta Terra e vai destruir todo mundo. Eu não sei o que é que tá acontecendo aqui. Cala a boca, dragão, filho da puta. A dança foi boa, não acha? But it will always be good if you choose to live it. Do not linger on the highs and lows. They are fleeting strokes on a larger canvas. It pretends to protect us from loss. Losing a body is contained within having a body. Losing stuff, it is in the nature of all things to change. But when the ceaseless impermanence of all, we took fear by the hand and walked with it into the unknown. And through that, youth. Mesmo que eu não esteja com medo agora, o medo dos outros é real. Não podemos preservar o dano que tudo sofre só porque estamos além dele. Podemos sim. Tá, vamos responder, velho. Não estou mais com medo. We were one step closer to being free of your bodies. Isn't there? Cala a boca, A person Kenga. is not a body. Death is a transformation into something new.
feel it. You speak of me as if I am a ghost, but I am right in front of you. Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to everything it isn't. There is no constant. There is no center. Open your eyes and accept what we are. We can leave this prison together. Não posso deixar isso acontecer, não posso deixar tudo morrer. What I offer you is not perspective. It is truth. Whatever you're trying to do right now, you don't have to do it alone. Hoje o herói. Eu até esqueci dele, velho. I don't think that's wrong, but I'm not sure it's right either. But we can worry about all that later. Filha da puta. She's too many things all at once out here. If you want to get through to her, you need some way to get through all of that divine confidence. There's still a piece of me nestled close to where it all began. I can take you there. I can take you to her heart. Bora lá. It's time to resume our dance. She's relentless, isn't she? Let's make this quick. Are you ready? Estou pronto! Then let's go. Oxi. And here we are. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that, isn't it? Pois é, mano. Do you need me to describe things? Eu achava que a voz do herói era eu mesmo falando, tá ligado? Mas não, é uma entidade à parte. Yeah, of course. Vamos deixar ele narrando pra nós, né? Senão eu vou ter que ler essa porra. The interior of the cabin is, well, it's a cabin, yeah? There isn't much here, just a table and a knife and a door. And some windows. Vamos lá. There's no mirror, either. I think you broke it. And I know you're still trying to find some middle ground, but if things go south, we're going to need that blade. It's just us. I think the rest of them are still out there, jumbled up in the rest of her. Vamos lá. Pegar o punhal. That's probably for the best. It's always seemed to give us more options than not. Vem fora. The stairs. Do you remember the first time we were here? The first time we heard her Mais ou voice? menos. Faz tanto tempo, cara. Have you figured out what you want to do yet, or are you going to keep trying to find a center that doesn't exist? It sounded just like that. A little sharp, a little menacing. Only she didn't know us. And down we go. We shouldn't keep her waiting. Ei, princesa. And there you are, knife in hand. It really brings me back.
Have you given up on talking? Não entendi, Have you mano. Você é finally aquela decided mina to lá kill ou me? é uma princesa à parte, mano? Não entendi ainda. You'll have all of eternity to yourself after this. Why don't we chat a little before I go? No. I feel like I'm myself again. Tá. O que vamos fazer? Well, I don't want to be at the end of that knife, so how about we figure something out? Claro, estamos aqui pra isso, princesa. What if we tried doing this forever? I can do whatever you think I can, right? So, make me put it all back. Make me fix the Echo's construct and make me wipe our memories of everything that's happened. Tá aqui de novo, puta que pariu, mano. Oh, bicho chato do caralho, imortal. O cabo mata um e vem mais três pra cima do cabo. Então, me faça colocar tudo de volta no lugar. Me faça consertar o construto do Echo e apagar as nossas memórias de tudo que aconteceu. Make me send us back to the beginning, before we woke up. Before either of us saw the truth. Can she really do that? Are you sure that's what you Não, eu quero want? ser Deus agora, mano. Não vou matar ela não, mano. Não existe outro jeito. You brought that knife down here for a reason. Either you use it to kill me, or I use it to put things back. Não quero esquecer ela, princesa. That's sweet. But unless you do, the whole world ends, right? Not like I care, but it seems important to you. Deixa eu fazer outra pesquisa aqui, gente, sem spoiler. Eu não tô pegando backseat, tá, mano? Eu não preciso do backseat nesse jogo, já que não tem final ruim nem bom. Tá. I don't think that's something we'll ever get to know. But odds are we've probably done it before. Tá bom, princesa.
Tá, eu não quero, eu quero voltar a ser um deus, mano. Neither do I. But we won't be alone for long. I'll be right here, waiting for you. Yeah, I think it's too late for that. But maybe next time. O quê? Seu cu. Seu cu. And that is what I... Seu cu. Seu cu. You speak of... But we had a dance unfit dance. Não vou aceitar, eu quero ser um deus agora. But that cold fire has... It is in the nature of all things. But when the ceaseless and power... Then you... Estraçalhou no primeiro Death no is a segundo transformation episódio. into something new. It is only bodies. Aqui. Death is a fantasy. Nothing is immutable. There is no constant. They're open. Tá, mas eu quero ser um deus agora, né? O que acha que vai acontecer se sairmos daqui? This universe dies, and a new one is born. And that one dies, and a new one is born. And you and I get to witness it all, weaving a tapestry of life wherever we go. It is from my vantage point that I can see the totality of truth. Tá bom. Eu nunca quis lutar contra você, mas como é que a gente vai sair? Nothing brings me Com greater joy conflito, than to hear criamos those significados. words. The final peace lies with you. Tá, mano, eu primeiro quero explicar aqui. Eu primeiramente quero explicar o que eu estava pesquisando aqui. Eu fiz uma rápida pesquisa ao ChatGPT para me responder em uma palavra sem spoiler se a princesa era do bem ou do mal. Ele me respondeu depende. Beleza, eu só fiz essa pesquisa. Aí depois eu pesquisei. Nem lembava a pesquisa, deixa eu ver. Não, depende, ela respondeu ambígua. Aí eu perguntei depois se existia, afinal, bom. Aí disse que existia. Depois que eu perguntei. Depende, foi outra coisa aqui, uma mensagem à parte. Outra coisa. Da coisa da minha vida particular. Pesquisei ao chat, eu perguntei ao chat se a princesa era do bem ou do mal. Ela falou ambígua, ou seja, ela é do bem e do mal. Das duas coisas, vai depender do meu ponto de vista. Eu julgo eu, né? E perguntei também se existe final bom ou ruim. Existe final bom. Isso depende. Caralho, eu tô falando tudo errado agora, mas vamos lá. E por que eu decidi aceitar o plano dela? Porque se a gente seguisse aquele plano lá, que ela propôs de reiniciar tudo, aí teria que, tá ligado? Teria que ir pra aquela putaria que chega, mata a princesa distraçar a gente, a princesa vira um diabo, vira não sei o que,
dinossauro vira um dragão, kkkk, não sei. Aí pra evitar, vamos fazer logo um final original aqui, né? Seja bom ou ruim. Eu não concordo com esse ponto de vista do narrador de que as pessoas não devem viver pra sempre, né? Pelo que eu entendi. Devem viver pra sempre, sem sofrimento. Não, mas faz parte da vida aí. Só que do jeito que ela tá falando, parece que ela vai mandar a porra de tsunami e vai destruir tudo e todos na nossa volta. Tá ligado? Mas enfim, por que eu decidi aceitar o plano dela? Porque querendo ou não, eu vou ter um poder de escolha. Porque eu vou ser também uma divindade ao lado dela, né? Talvez poderemos equilibrar as coisas aí com a minha presença, do que simplesmente deixá-la matar ela e deixar o pessoal imortal, ou seguir esse plano fajuto dela. Foi por isso que eu decidi seguir com ela nesse plano e se tornar divindade. Pelo que eu entendi, né? Que eu entendi quase nada dessa porra. Libertar-se. Vamos ver no que deu. Você cai em si mesmo. O corpo de uma criatura ancestral desperta da hibernação e você tem sensações e membros que jamais pôde imaginar. Tudo aqui, exceto ela, é você. Você sente suas asas abrangendo uma escala cósmica, mas retorcidas, amassadas e presas em uma tensão agonizante a um plano finito. Você sente o vidro do construto pressionando, confinando-o em lados e ângulos infinitos. Você resiste e faz força contra ele. Mas ele não serve. Me ajuda aqui, princesa? I love you. Também tem. Todos me amam, é normal. Pegar na mão da princesa. Pô, eu sou uma galinha ainda, hein? Nessa necrofilia não. De repente a tensão inflexível se rompe. Caralho. Você está livre, está com ela. It's magnificent. Também tem 3 cabeças e eu sou a porra de uma galinha do urubu. Não há palavras nem pensamentos para descrever a realidade absoluta. Algo que simplesmente é. O que acontece agora? O que vai acontecer agora? Just like it always has been. And just like it always will be. Vamos entrar no infinito. Você e ela avançam em 1000 alvoradas e 1000 anoiteceres, cada um contendo outros 1000. Vocês existem e têm consciência, como sempre tiveram e como sempre terão. Embora o conflito seja parte de sua natureza, vocês nunca estarão sozinhos e jamais conhecerão medo. Você e ela finalmente estão em casa. Não há nenhum final, apenas novos começos. Encerramos, galera! Mais uma série, é isso mesmo? Assistência jurídica. Tá, vamos passar aqui os créditos. E as faixas aqui, né? Agradecimento só. Eita, não li. Oh, eita, não li de novo. Muito obrigado por jogar. Como sinal de gratidão, aqui está a ordem das músicas de uma playlist especial só para você. Se quiser tirar uma captura dela, pressione H para ocultar a interface. Tá.
Tirei, vamos lá, hein? Agora que terminou a história completa pela primeira vez, você desbloqueou a galeria. É possível acessar e... Caralho! Na aba Memórias, a partir do menu principal ou do menu dentro do jogo. Ela está cheia de dicas para encontrar interações e aspectos ainda não descobertos. Boa caça! O menu principal. Então é isso, galera. De minhas memórias. Ó. Inícios e fins. O herói é a princesa, os extremeios e o fim de tudo. A adversária. A canção que escrevemos usando nosso sangue. Se eu apertar. Olha, falta algumas coisas pra ver, ó. Encontre a lâmina, encontre a torre. Achei que tivesse dito que ela não estava armada. Nossa, aquela lá, né? Que ela pega a porra da faquinha, tira a faca do periquito e me esfaqueia. Nossa, isso é horrível, velho. Encontre a estranha. Sempre prepare uma rota de fuga. Faça quebrar as próprias correntes. Encontre a bruxa. Nossa. Encontre a donzela. Encontre o pesadelo, encontre a prisioneira, encontre o espectro, encontre a adversária, encontre a fera. Isso tudo seria bem mais fácil se você fizesse tudo que eu digo da forma mais rápida possível. Isso aqui é a adversária. Que é a diabona, né? Porque eu morri muito cedo, não foi? Nossa, vou fazer todas essas rotas aí no off. Nossa, vou fazer tudo aqui, velho, na moral. Pra prisioneira. Você já esteve aqui antes e agora está aqui de novo inteiro. Um coração paciente. Será que eu já fiz isso aqui? Não, no caso eu não vi isso aqui, velho. Que a fera. Tá. A fúria. Isso aqui é o quê? Nossa, isso aqui não tá na adversária, não? Chega através dos olhos dela. Eu não entendi muito bem. Não. Quero não. Pois bem, galera, mais uma série terminada, bem curtinha, 5 ou 6 episódios, acho que foi 6 episódios. Tô indo para o 4º ou 5º vídeo, acho que o 4 já tá, não, já upei o 4º ou 5º vídeo, que tá upando nesse exato momento. Mas é isso, se vocês gostaram, deixa o like, eu vou tentar trazer outro jogo, já tenho um jogo em mente para trazer, né? Mas como o computador é limitado, não sei se vai rodar. Eu não sei a facilidade de encontrar ele por aí. Mas vamos tentar, né? Parece um jogo bem divertido e bem difícil, na verdade. Vou tentar trazer ele, né? Não estou com muito tempo sobrando, porque apesar de estar de férias e de recesso do trabalho, eu ainda estou estudando para os concursos, essas paradas. Aí tenho minhas responsabilidades aqui, ainda na vida real. Vamos ver, né? Vamos tentar, vai. Vai quebrar, né?
A muriçoca tá aqui no mal. Sai, caralho. Vem pra cá, porra. Vou tentar trazer, né, esse jogo. Talvez eu, não sei, dependendo, eu trago conteúdo extra sobre esse jogo aqui, né? Novos finais, não sei. Mas vocês podem pesquisar aí novos finais, né? O final que eu fiz aqui foi bem estranho, né? Mas enfim. Então vamos tentar ver o que acontece. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Então é isso, deixa o like. Até o próximo vídeo que eu não sei quando sairá. Desde já, feliz ano novo, feliz Natal e que o 2025 de vocês seja maravilhoso. Até mais. Adeus!